Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning students. Morning. How are you today? I am fine, and you? I am very well, thank you for asking me. Okay, all of you fasting today? Yes. Okay, keep fighting, okay? Okay, before we start, say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, we recite the Holy Quran first. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi tsumma kafartum bih man adallu mimman huwa fi shiqaq. Okay, who is not absent today? Tidak ada, Miss. Tidak ada. Tidak. Okay, let me check. Nia Ramadhani. Present, Miss. Okay. Fitra Salmi. Present. Okay. Mariska Putri. Present, Miss. Okay. Rasa Melania Fernanda. Present. Okay. Afrianti. Present. Okay, good. All of you present today. Hey, who is still remember what our topic last week? Fitra Salmi. Descriptive text. Descriptive text. Okay. Afrianti, apa itu descriptive text? What is descriptive text? Untuk menggambarkan sesuatu, tempat, orang, atau benda. Okay, good. Untuk menggambarkan sesuatu, benda, tempat, dan orang. Okay. Nah, what our topic today? Anybody know? Our topic today is about passive voice. Okay, let me explain you. Okay, passive voice. In daily communication, we often use the two forms of sentence, namely the active voice and passive voice. Active voice is a sentence is which the subject takes action. Okay? Yes, Can you Miss. get point? Yes, Miss. Okay. Mana? Okay, untuk syarat dari passive voice ini sendiri itu adalah in the active sentence there must be an object which later turns into the subject in the passive voice. Purpose of passive voice. The purpose of the passive voice is to emphasize the imposition of work on objects or to disguise objects that put work on object or other purpose. Okay? Any question? Any question? Yes, Miss. Okay, Fitra, please. Apa alasan kita menggunakan passive voice? Alasan kita harus menggunakan passive voice ini. Yes, Miss. Okay, reasons. Okay. The reason we use the passive voice is when we feel that the object of the sentence is considered important. The object in the active sentence will change to the subjects in the passive voice and vice versa. Or another reasons, namely we use passive voice when we feel that the activity or incident is not important, is already known, or doesn't need to be mentioned anymore. Furthermore, we use the passive voice when we feel that the subject and object of the sentence are important. If so, then we have to add the word by and the subject of the active sentence after the past participle. For example, the cat was fed by Maria. However, we all need to know that not all active voice can be converted into a passive voice, because the main requirement to change the active sentence into a passive sentence is that the active sentence must have an object. Okay, can you understand? Yes, Miss. Passive voice ini mempunyai rumus. Rumus passive voice adalah
Oke, rumus dari passive voice ini subjek ditambah to be ditambah verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga ditambah by ditambah objek. Oke, for example, this the example of passive voice. Read it. I visited you every day. Ini active voice atau passive voice? Ada yang tahu? No. Nah, jadi ini tuh active voice. Saya mengunjungi kamu setiap hari. Jadi itu tuh disebut dengan kalimat aktif. Oke, lanjut. You are visited by me every day. Jadi ini tuh passive Voice. voice. Oke. Yang mana ya yang passive voice? Ada yang tahu? No. Jadi ini yang disebut dengan passive voice itu. Ini artinya dikunjungi. Kamu dikunjungi oleh saya setiap hari. Maka dia disebut dengan kalimat pasif. Tom has a read a magazine for 2 hours. Jadi ini disebut dengan apa? Active voice atau passive voice? Sama seperti yang di atas. Apa namanya? Aktif. Active voice. Oke. Lanjut. A magazine has been read by Tommy for 2 hours. Siapa yang tahu artinya? Ada yang tahu? No, Miss. Oke. Ini passive voice. Jadi artinya itu Tommy membaca surat kabar untuk 2 jam. Jadi Tommy itu dalam sehari itu dia membaca surat kabar itu selama 2 jam. Oke? Yes, Nah, di Miss. sini mana yang disebut dengan passive voice itu? Mariska Putri, can you? Oke, silahkan Mariska. Yang mana di sini yang disebut dengan passive voice? Ben Red. Itu tadi struktur dari passive voice. Sekarang kita lanjut kepada language feature atau unsur kebahasaan dari passive voice. Di sini ada 3 unsur kebahasaan dari passive voice. Have a 3. Okay, the first one is subject becomes object. Jadi subjek itu dirubah menjadi objek. Sebagai contoh, Andi kicks the ball. Nah, itu dinamakan dengan kalimat aktif. Andi menendang bola. Nah, Andi menendang bola itu secara langsung kan? Yes, Miss. Oke. Nah, untuk kalimat pasifnya, the ball is kicked by Andi. Bola ditendang oleh Andi. Oke. The second one is using by, which means. Jadi menggunakan kata oleh atau kata by. Nah, selanjutnya yang terakhir, using to be a justice to the tense. Okay, for example, this is a prison. Okay, simple present. Kalimat aktifnya, the coronavirus affects 215 countries around the world. Okay? Yes, Untuk Miss. kalimat pasifnya, 215 countries around the world are affected by the coronavirus. Okay? Can you get the point? Yes, Miss. Voice ini tidak hanya dalam satu bentuk tense saja, tapi ada beberapa tense. Yang pertama yaitu simple present. Simple present. She feeds the dog. Itu tuh kalimat aktif atau kalimat pasif? Apa, anak-anak Miss? Aktif. Aktif, oke, good, Abrianti. Oke, untuk kalimat pasifnya, the parrot is fed by her. The parrot is fed by her. Jadi ada penggunaan by di situ. Oke, Yes, Miss. simple present. Lanjut simple past. Oke,
Misalkan tulis. Eso lah motif eklek. Tidak ada yang bersuara ya? Yes, miss. For example, she feeds the dog. Itu tuh kalimat aktif atau kalimat pasif? Apa anak-anak miss? Aktif. Aktif, oke, good, Abrianti. Oke, untuk kalimat pasifnya, the parrot is fed by her. The parrot is fed by her. Jadi ada penggunaan by di situ. Oke? Yes, miss. Yes. Ini kebaca nggak? Baca Miss. Oke, kita lanjut. Someone stole his money. Ini disebut dengan kalimat Aktif. aktif. Oke, good, Tasya. Lanjut. His money was stolen by someone. Oke, ini kalimat pasif. Oke, good. Mariska. Nah, di kalimat ini yang mana yang menyatakan dia itu kalimat pasif? Passive voice. Ada yang tahu? No, miss. Tidak yang tahu? Coba kalian perhatikan dulu kalimatnya. Oke, saya akan perhatikan kalimat yang ditulis ini dan pikirkan yang mana yang menyatakan passive voice itu. Oke? Sudah dulu sebentar. Oke, sudah? Sudah ada yang tahu? Saya miss. Silakan, Putra Sami. Was stolen. Was stolen. Oke, good. Minyak telan. Oke. Nah, Miss itu pintar sebenarnya. Ya. Ini contoh simple future. Voucher. Future ya, bukan voucher paket itu. Oh ya, miss. Oke. Kalian tulis juga di buku ya. He will write an article. Simple future. Ini contoh dari simple future. He will write in article. Apa? Bisa diulangi? Ulangi. He will write an article. Oke, good. Lanjut. An article will be written by him. Oke, kita baca sama-sama. An article will be written by him. Ini kalimat aktif. Aktif voice, ini passive voice. Yang mana ada di sini yang passive voice? Hah? Silakan Mariska. Be written. Oke, good. Ada yang ingin bertanya? Masih ada yang tidak dipahami? No, miss. Jadi sudah paham semua ya? Sudah sedikit. Alhamdulillah. Tugas kalian di rumah, silahkan kalian cari 20 contoh dari passive voice. Banyak beneran. Bebas. Wow, baik kali. Ya nggak apa-apa supaya kalian belajar di rumah, oke? Oke, Yes, friends, Miss. I think that's all for today. Thank you for your nice attention. I'm sorry for my mistakes. See you next week. See you, miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi